Sound nice? So hello all. I hope I'm audible to all of you. So আজি আমাৰ class fourth class of geography start কৰিব গৈ আছো আমি. So আজি let's begin with physiography of India. Physiography of India আমি আজি mountains, Himalayan mountains সেইখিনি অলপ চাম আৰু the plateau part of India সেইখিনি চাম. So let's begin. And also to remind you that before I begin, that our already book fair চলি আছে. I hope সবে book fair গৈছে সবে. যদি যোৱা নাই, you must visit book fair. বহুত experience পোৱা যায়, বহুত ভাল ভাল তোমালোকে হেৰি পাবা. আৰু আমাৰ ফালৰ পৰাও তাতে আমাৰ যোনবিলাক কিতাপ, যোনবিলাক স্মাৰ্ট বুকছ that you can take from আমাৰ book fair available আছে. So get a copy of that smart book from book fair. So কালিৰ পৰা available হৈ যাব book fair. So you go there. Our foundation batch আমি launch কৰিব গৈ আছো. That is also there. আৰু plus আমাৰ যোনটো foundation course সেইটো এটা comprehensive course হয়. So that also you can avail. So now let's begin with today's class. So physiography বুলি ক'লে আমি কি বুজো? The description or the study of the physical features. So physiography of India বুলি ক'লে আমাৰ mostly 5টা physiographic division আহে. Mountains আহি যায়, plateau আহি যায়, plains আহি যায়, coastal plains আহি যায়, তাৰপিছত আমাৰ islands আহি যায়. So এইখিনি আমাৰ physiographic divisions আছে. So আজি আমি দুটা physiographic division study কৰিব গৈ আছো. That is mountains আৰু ইফালে আমাৰ plateau. So as here written, that physiography refers to study of physical features of the earth. The Indian physiography comprises of mountains, plateaus, plains, then coastal plains আৰু islands. So সবৰে formation or যোনটো process সেইটো বেলেগ বেলেগ হয়, সবৰে age বেলেগ বেলেগ হয়, সবৰে effect বেলেগ বেলেগ হয় on vegetation, wildlife, population, etc. So আজি চাওঁ আমাৰ হিমালয়াজৰ কি হয়, কেনেকে কি effect হয়. So mountains and plateaus. The Himalayan mountain complex comprises of the three parallel mountain ranges যোনটো আমি জানো, হিমাদ্ৰী আৰু হিমাচল আৰু ইফালে আমাৰ শিৱালিক. So যোনটো inner Himalayas বুলি কোৱা যায় সেইখিনি হ'ল হিমাদ্ৰী. Outer Himalayas, যোনটো middle Himalayas, that is Himachal, আৰু যোনখিনি outer Himalayas সেইখিনি হ'ল শিৱালিক. So mainly আমাৰ হিমালয় ফৰ্মেশ্যন কেনেকৈ হৈছে, ইউৰেচিয়ান প্লেট আছিলে আৰু ইউৰেচিয়ান প্লেটত আহি পেলাই যেতিয়া ইণ্ডিয়ান প্লেটে খুন্দা মাৰিলে, খুন্দা মৰাৰ পিছত ইউৰেচিয়ান প্লেটখন অলপমান লাইট আছিলে, লেছ ডেন্স. চ' ইণ্ডিয়ান প্লেট হেভি হয়. চ' ইয়াতে ইণ্ডিয়ান প্লেটখন খুন্দা খাই পেলাই সোমাই গৈছে টুৱাৰ্ডছ দ্য ইউৰেচিয়ান প্লেট, আৰু সেইটোৰ কাৰণে ইয়াতে গ্ৰুভ লাইক ফৰ্মেশ্যন এটা হৈছে. আৰু সেই গ্ৰুভ লাইক ফৰ্মেশ্যনখিনিকে আমি কি বুলি কওঁ, হিমালয়াছ সেনেকৈ পেলাই ফৰ্ম হৈছে. চ' ইয়াতে আমাৰ তিনিটা ৰেঞ্জ আছে. এটা হ'ল দ্য হিমাদ্ৰী, তাৰপিছত হিমাচল আৰু ইফালে শিৱালিক. চ' যোনটো innermost Himalaya, that is much higher. Then the middle Himalayas are a bit low in height. The outer Himalayas are again much higher. তো ইহঁতৰ
height বহুত বেছি, average near about 6,000 meters মান average height হৈ যায় হিমাদ্ৰী, আৰু middle Himalayas about 35 to 4,000 meters or average height হৈ যায়, আৰু এহেঁতৰ about 1200 to 1500 meters average height হয়, ক'ৰবাত অলপমান বেছি হয়, ক'ৰবাত অলপমান কম হয়। আৰু যদি আমি কওঁ যে average width কিমান হয়, then that is also the inner Himalayas has average width of nearly about 25 meters, sorry, kilometers, and then we have the middle Himalayas, which has average width of about 50 to 80 kilometers, and then again nearly about 30 kilometers one outer Himalayas are average width. The Himalayas are the tallest and the youngest mountains of the world. They extend for a distance of about 2400 kilometers in the east to west direction. So east west mountain বুলি ধৰা যায় এই mountain খনত. There are many mountains in the world which are also like north south mountains. We know that Rockies are there, Andes are there, etc., etc. So the width of the Himalayas varies from 500 in Kashmir to 200 kilometers in Arunachal Pradesh. So eastern side of গৈ পেলাই অলপমান sandwich হৈ যায়. So this is the area that Radit comes up much down into Pakistan, and then the Purvanchal Hills. So this entire part is the Himalayan range. আৰু এইখিনিক syntaxial band বুলি আমি কওঁ, যোনখিনি hairpin band বুলিও কোৱা যায়. So যোনটো আমি ইয়াতে discuss কৰিছো, that there is a groove formation. So এই groove formation টোৰ কাৰণে this part is the northeastern Himalayas or the Purvanchal Hills, and this is the Pakistan Himalayas, Suleiman, Kithar, Makran, Bukti, all these ranges. So this is the main Himalayan region. So the Great Himalayas or Himadri exceeds about 6,000 meters ASL above sea level, with an average width of about 25 kilometers. So they are much squeezed up because of pressure. Almost all the important peaks are located in this range. So at the end of this PPT, I have listed the entire list of all the major 10 peaks of the Himalayas. The lesser on the middle Himalayas has average height of about 37 to 45 meters, 4500 meters, an average width of about 80 kilometers. It has certain longitudinal valleys like the Kashmir Valley, Kathmandu Valley, Shimla, Mussoorie, Dalhousie, Nainital, Darjeeling, all these Oli, Kullu, বহুত আছে, এইবিলাক গোটেই মিডল হিমালয়াজত আহি যায়, মিডল হিমালয়াজৰ ভ্যালি এইখিনি এৰিয়াত আছে. The outer Himalayas or the Shivaliks are the southernmost range of the Himalayas. They have an average height of about 900 to 1200 meters. So I think the map has become a bit blurred, but from here you can see this part, or I will just draw it somewhere over here. So our
ইয়াৰ পৰা মই জাষ্ট নাম্বাৰিং কৰি পেলাই দেখাম. So number 1 is Karakoram. Almost parallel to Karakoram, we have number 2, that is the Ladakh range, and across in Tibet, that is the Kailash range. Or ifale amar parallelly south of Ladakh, we have the Zaskar range. So এই চাৰিটা mainly Karakoram, Ladakh, Kailash আৰু Zaskar এইখিনি ট্ৰান্স হিমালয়াছ বুলি কোৱা যায়. These four mainly comprise of the trans-Himalayan ranges. তাৰপিছত parallelly down south, parallelly to Zaskar, lies the Pir Panjal, which is the very important range of the Kashmir Valley. Then Pir Panjaলৰ তলত থাকি যায় Dhauladhar. And then we have the Greater Himalayas, that is the central part, Central Himalayas, which comprises of the main Himadri range. So most of the major peaks, যোনবিলাক আমি জানো, Mount Everest হওক, Kanchenjunga হওক, Nanda Devi, Dholagiri, Annapurna, Cho-Oyo, Manaslu, এইবিলাক যিমান আছে, এইবিলাক সব Himadri part হয়. Then we have the Himachal Himalayas, the Middle Himalayas, and further south lies the Shivaliks. Same parallelism is maintained in the along the eastern side towards the syntaxial bend, but yate Himadri scope to olapan kom. Across the Patkai hills, ekhini Himachal pori jay, that is the Middle Himalayas pori jay. Across Manipur hills, Mizo hills, aru tar pisot majorly northeast comprises of the Shivalik scale of mountains. So amar jikhini Boreal range, North Kachar hills, sekhiniu Shivalikore part pori jay. So Trans Himalayas kini Trans Himalayas boli kihor karone koa jay, because they have been eta formation to olop agote hoisile. So plus eta originality olopman beleg along with the main Central Himalayas, and secondly they have been separated by lot many passes by the central part of the Himalayas. So yate amar pasor kotha patim, pass ki hoy ba keneke form hoise Himalaya area khini. So majorly এতিয়া আমি চাইছো যে তিনটা মেইন প্যারালাল রেঞ্জেস আছে, the Himadri, Himachal আৰু ইফালে Shivaliks. হেতু হল নর্থ টু সাউথ আৰু ওয়েস্ট টু ইস্ট যদি আমি ডিসকাস কৰো তেতিয়া হলে ওয়েস্টার্ন হিমালয়াস পৰি যায়, দেন সেন্ট্রাল হিমালয়াস আৰু ইফালে the Purvanchal hills. So this has been shown, depicted in this map. Now after that there are certain offshoots of the Himalayas. Offshoots মানে কি, যোনটো আমি syntaxial bend বুলি কৈছিলো, that the general east west যোনটো trend হয় Himalayasৰ, সেই east west trend টোৱে এটা north south bend লৈছে, আৰু সেই যে north south, usually Himalayas are regarded as east west mountain, but then when they have got bent toward the south, so that part is called as the offshoot. So there are two offshoots, that is the western offshoots, which lies in present Pakistan, and the eastern offshoot or northeastern offshoot, which presently lies in northeastern part of India. So amar Patkai paharor pora loi pelai Naga hills, Manipur hills, Mizo hills, up to Chin hills of Myanmar, then Arakan Yoma, ei gutekhini offshoots ot pori jabo. And we know that tar pisot ako Himalayas have got subsided much to the floor of the Bay of Bengal, then they had again got elevated. So we say that even Andaman and Nicobar is also an extension of the Himalayas, right? They are also tectonic islands. So then ifale junkhini amar ase northwestern offshoots, সেইখিনিত পৰি যায় mainly the Suleiman, Kirthar, Makran, Bukti, these ranges, and Hazara ranges.
So the general east-west axis takes a sudden bend, which is called as the syntaxial bend. They are called offshoots of the Himalayas. There are two offshoots. So first is the northwest offshoot. They include the mountain ranges lying beyond the Indus, example Hazara, Suleiman, Bukti, Kirthar and Makran ranges, and northeast offshoots, which include the mountain ranges of Purbanchal, Himalayas. There is Patkai, Naga, Manipur and Mizo Hills. Then Trans Himalayas we just talked about. They are the ranges immediately north of the Greater Himalayas called as the Trans Himalayas, which includes the Karakoram, the Ladakh, Kailash and the Zaskar ranges. So this is the map of the main Himalayan range. These are the A, B, C and D are the Trans ranges. Then we have the Central Himalayas and then we have the Purbanchal hills. Origin কেনেকৈ হৈছে? Origin হৈছে, it was a geosyncline. আগতে যেতিয়া এইখিনিতে ইউৰেছিয়ান প্লেট আছিলে ওপৰ ফালে আৰু তলৰ পৰা যেতিয়া ইণ্ডিয়ান প্লেট আছিলে, so মাজৰ এইখিনি কি আছিলে? Tethys Sea. So Tethys Sea was called as was a geosyncline. What is a geosyncline? Syncline মানে যিকোনো depression which is formed as a result of downfolding on the surface of the earth, and very large depression is usually called as a geosyncline. So the Himalayas have come out of this geosyncline called the Tethys Sea, and the uplift has been in different phases due to collision of both Eurasian and the Indian plate. The individual ranges have steep gradient towards the south, but they present a much gentler slope towards the north. So তাৰমানে যেতিয়া খুন্দা খালে ইণ্ডিয়া আৰু ইউৰেছিয়ান প্লেট, তেতিয়া ইণ্ডিয়ান প্লেটখন ডেন্স, এতিয়াও ডেন্স হয় আৰু সেইকাৰণে কি হৈ গৈছে, ডেন্স প্লেটখন সদায় তলত সোমাই যায় আৰু সেইটোৰ কাৰণে যেতিয়া সেই ইম্পেক্টটোৰ কাৰণে যোনটো শ্বেপ ফৰ্ম হৈছে অফ দ্য হিমালয়াজ, that is concave towards the south and convex towards the north. The individual ranges have very steep gradient towards the south. So we know that Himalayas have very steep gradient towards the south and they have comparatively gentle gradient towards the or slope towards the north. So that's why it is more easier to climb the Himalayas from the northern side rather than from the southern side, because it's much more steeper along the south. So this is how Indian plate had moved throughout the geologic time. 70 million years আগতে এইখিনিতে আছিলে, তাৰপিছত 55 million years আগতে ইয়াতে আহিল, 38 million years, তাৰপিছত 10 million years গৈ পেলাই লাহে লাহে তাৰপিছত যোনটো ইম্পেক্ট হৈ পেলাই সেনেকৈ হিমালয়াছখন ফৰ্মেশ্যন হ'ল. Now we know that there are many passes in the Himalayas. So factually bahut pass ase. Here we have shown you the map of all the individual passes of western, central and the eastern Himalayas. So Mintaka Passor pra adi kori, but these passes are presently in Pakistan occupied Kashmir across the Karakoram ranges. So we have Burzil, we have Jozila, we have Pir Panjal, the Banihal Pass, Baralachala, then we have Rohtang. These are important passes of the western Himalayas. Then we have Shipkila in this area along the Uttarakhand Himalayas. Then we have Mana Pass, Niti Pass, and Lipu Lake. So Shipkila, Mana, Niti and Lipu Lake. Eketa whole important pass of the Uttarakhand Himalayas. In Sikkim we have Nathula and Jilipla, most important. And then across the Arunachal Himalayas we have the Bomdila, Sela Pass or Bumla ikinte, or Yongopla alapa north of thaki jay. Difu Pass is along eastern side, aru Pangsu Pass again along the Pasighat area of Arunachal Pradesh. So main
পাছ বাকি সাউথৰ আমি সেইখিনি পিছত চাম so how the passes are formed because of কেতিয়াবা কি হয় the mountains on the ridges are interlinked they're interconnected so suppose we have the Himadri then we have Himachal and then we have the Shivaliks so they are crisscrossed so যেতিয়া আমি sides বিলাকক spur বুলি কওঁ so sides of the mountains are also known as the spurs so spurs বিলাক কি হৈ থাকে interconnected হৈ থাকে আৰু interconnected হৈ থাকিলে কি হয় তেতিয়া সেই পাহাৰবিলাকক ক্ৰছ কৰা অসুবিধা হয় বাট কেতিয়াবা কি হয় spurs বিলাক parallel হৈ থাকে comparatively parallel হৈ থাকে আৰু যেতিয়া parallel হৈ থাকে তেতিয়া the gaps also gets connected across the ranges আৰু সেই gaps বিলাককে আমি পাছ বুলি কওঁ যোন ফালৰ পৰা communicate কৰা বা commute কৰা easy হৈ যায় from one part to the other part of the mountain so historically people have been by trial and error method they have been discovering these passes to go across these mountains and they have found it very difficult to cross over these areas wherein the spurs are interconnected য'ত crisscross হৈ আছে আৰু য'ত parallel spurs পাই আছে তাতে cross কৰা easy হৈ যায় so historically through trade routes have been passing through these areas so হেনেকে পেলাই pass বিলাক develop হ'ল আৰু তাৰ economic relevance to আমি সবে জানো pass বিলাকৰ so almost every country wants to occupy these passes আৰু হেতুৰ পৰা ভালেখিনি benefit হয় trade routes বিলাক passৰ through দিয়ে গৈ আছে fault lines of the Himalayas এতিয়া যেতিয়া হিমালয় ফৰ্মেশন হৈছিলে তেতিয়া stage wise formation হৈছিলে ভালেখিনি টাইম মাজত টাইমৰ গ্যাপ আছে যেনেকৈ আমি যদি কওঁ হিমাদ্ৰি এৰিয়া so হিমাদ্ৰি এৰিয়া almost like 70 billion years আগতে 70 million years আগতে আৰম্ভ হৈ গৈছিলে তাৰপিছত হিমাচল ৰেঞ্জ যোনটো that started from about 35 to or 45 to 35 million years and the Shivalik it got started forming by about like 2 million years ago so এহতৰ মাজত age difference বহুত আছে আৰু হেতু কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হৈছে কাৰণ stage wise লাহে লাহে এটা পাহাৰ uplift হৈ গৈ আছে যেতিয়া প্ৰথমতে হিমাদ্ৰিও এটো ষ্টেজতে আছিল তাৰ পিছত প্ৰমোট হৈ পেলাই এলিভেট হৈ গ'ল uplift হৈ গ'ল আৰু হেনেকে মাজত কিছুমান গ্যাপ ফৰ্ম হ'ল so আমি কওঁ যে যেতিয়া মানে পাথৰ বিলাক ইলাস্টিক লেয়াৰৰ নিচিনাকৈ বিহেভ কৰে যেতিয়া অলপমান ইম্প্যাক্ট এটা হয় তেতিয়া ফোল্ডিং হয় পাথৰ বিলাকো ফোল্ড হৈ যায় আৰু সেই যেতিয়া পাথৰ বিলাক ফোল্ড হৈ যায় হেতুক আমি ফোল্ড মাউন্টেন বুলি কওঁ আৰু অকল ফোল্ডে নহয় কেতিয়াবা যদি অলপ জয়েন্ট থাকে তেতিয়া হলে হেকিনতে ফল্টিংও হৈ যায় ভাঙিও যায় তো হিমালয় is a folded mountain but within the Himalayas there are certain fault lines especially চাৰিটা ফল্ট লাইন কিবা পৰীক্ষাত সুধে হেতু হল হিমাদ্ৰি আৰু টিবেটৰ মাজত যোনটো ফল্ট লাইন থাকে হেতু কয় যে ITSZ মানে Indus Sangpo Suture Zone so Indus Sangpo Suture Zone is where the Brahmaputra river has been flowing through in Tibet ifale Indus has taken the valley and also Satluj has been moving so tinta area almost near about that Kailash Mansarovar area tinta source originate hoise eta triangular format so north south west fale Satluj ahi gise ifale Indus situ side gusi gise aru ifale Brahmaputra ifale aise along the Indus Sangpo Suture Zone tar pisot ifale Himadri aru Himachalor majot juntu fault line ase hetu koa jay MCT that is main central thrust
So this is the main central thrust. আকৌ হিমাচল আৰু শিৱালিকৰ মাজত যোনটো ফল্ট লাইন থাকে সেইটো কোৱা যায় MBF, that is main boundary fault. And শিৱালিকৰ পিছত প্লেইন এৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে তাতে এটা ফল্ট লাইন আছে আৰু সেই ফল্ট লাইনটো হ'ল the Himalayan front fault. তো এটা হ'ল ইণ্ডাছ সাংপো suture zone. Second to hold main central thrust. Third to hold main boundary fault. আৰু fourth to hold Himalayan front fault. Fine. So these are the main 4 fault lines across the Himalayan ranges. Then we have given you this list of all the major mountain peaks of the world. That is the Mount Everest, which is also known as Sagarmatha in Nepali language, and Chomolungma in Tibetan language. Then the height is 8848.86. আজিকালি 8850 বুলি লয় চাইনাই নতুনকৈ সাৰ্ভে কৰিছিলে. So location is Nepal Tibet border across the northern part, east central Nepalat পৰি যায়. K2 is that is Mount Godwin Austen, that is 8611, the second highest peak. Location is along the Pak occupied Kashmir, Gilgit Baltistan area পৰি যায়. Then third is the Kanchenjunga, that is 8586 meters in feet, also in bracket the feet feetত কিমান হ'ব সেইটো দিয়া আছে. Eastern Nepal পৰি যায়, Nepal আৰু ইফালে Sikkim border পৰি যায়. Then Lhotse, which is also very near to Mount Everest, 8516 meters of আছে. Nepal China border পৰি যায়, Eastern Nepal পৰি যায়. Makalu is also along the same area, 8485 meters, then Nepal China border. Cho Oyo অলপমান central Nepal পৰি যায়, 8188 meters. And then we have Dholagiri, which is again along the central part, middle central part of the Nepal. Then Manaslu also west central পৰি যায়, 8163 meters of. Then we have Nanga Parbat, which is called as the westernmost part of the east-west extent of the Himalayas ধৰা যায়, in presently in Pak occupied Kashmir, but আমি এইটো India বুলিয়ে ক'ব লাগিব because we are including that part also in our map. So that is the westernmost extent of the east-west flank of the Himalayas বুলি ধৰা যায়. তাৰ পিছত syntaxial band আৰম্ভ হৈ যায়, the western part, 8126 meters in Pakistan. Annapurna, that is also western Nepal পৰি যায়, 8091 meters. আৰু ইফালে আমাৰ যোনটো নামচা বৰুৱা আছে, again in eastern Tibet across Arunachal Pradesh. So now we come to the peninsular part of India, which is the plateau part. So plateau tamar tinta division hoy, that is the Malwa Plateau, then Deccan Plateau, or ifal amar northeastern extent of the plateau juntu, that is the Meghalaya Plateau and the Karbi Plateau. Plateau to ki bostu hoy, plateau hoy eta elevated landmass with a flat top, so hekarone table land buli koa jay. So it is also known as table land.
So here one picture has been shown about how a plateau looks like. So the peninsular plateau of India forms an irregular triangle. It is the oldest landmass of India, whose general elevation is 600 to 900 meters. So plateau height বেছি নাথাকে, general height যোনটো average height এইটো 600 পৰা 900 মিটাৰলৈকে থাকে। Indiaৰ যোনটো plateau, Tibet plateau obviously is average height 4000 meters লৈকে যায়, but peninsular plateau to 600 পৰা 900 meters লৈকে। It is surrounded by hills on all the three sides. In the north lies northwest of Aravalli পৰি যায়, তাৰপিছত বিন্ধ্যা আৰু সাতপুৰা hills পৰি যায় parallelly, আৰু Rajmahal hills are there in the northeastern part of the plateau. Eastern আৰু western sides khini is represented by the Eastern Ghats and the Western Ghats. The vast plateau is 1600 kilometers long in the north-south direction and about 1400 kilometers wide in the east-west direction. So north-south 1600 kilometers মান হয় আৰু east-west কিমান হয় about 1400 kilometers মান হৈ যায়। The Narmada Tapi Trough divides the plateau into two parts. So আমাৰ মেইনলি ইয়াৰ পৰা গোটেই প্লেটো এইখিনি গোটেই প্লেটো এৰিয়া পৰি যায়। ইয়াতে এফালে নৰ্মদা নদী ওলাই আহি আছে, তো নৰ্মদাৰ তাপি ট্ৰাফ বুলি কোৱা যায় এইখিনি। তাপি ইজ অলছ' পেৰেলেলি সাতপুৰা চাউথেদি আহি আছে। ইয়াৰে ওপৰৰ ফালে যিখিনি আছে সেইখিনি মালৱা প্লেটো বুলি কোৱা যায়। চ' ইয়াতে মালৱা, বুন্দেলখণ্ড, বাঘেলখণ্ড, ৰহিলখণ্ড আৰু এইফালে ছোটা নাগপুৰ এইকেইটা এৰিয়া পৰি যায়। So this entire part is called as the Malwa Plateau or the Malwa block. আৰু সাউথৰ যিখিনি আছে সেইখিনিক আমি ডেক্কান প্লেটো বুলি কওঁ। That is Maharashtra block, Telangana block, Andhra block, Karnataka block, and the Tamil Nadu block. A part of Kerala is also included, but very less. In terms of Cardamom Hills, they are included, but otherwise Kerala is mostly in the coastal part of Orissa. But these are the areas which includes the Deccan Plateau, or the extension of plateau into northeast, that is the Meghalaya Plateau, comparison of Garo, Khasi, Jaintia Hills, or Kalama, Karbi Plateau আছে। So Narmada Tapi Trough divides the plateau into two parts, Malwa Plateau and the Deccan Plateau. Malwa Plateau to ক'ত আছে? It is a triangular portion lying northwest of the Narmada Tapi Trough. To the northwest lies the Aravallis, and to the northeast lies the Ganga plain of the Malwa Plateau. So yate it is composed of mostly hard rocks like granite, and it's generally 800 meters above sea level. আৰু ইয়াতে যোনকেইটা মেইন নদী সেইকেইটা হ'ল এইফালৰ পৰা
বিন্ধ্যাৰ পৰা যোনবিলাক ওলাইছে that is Chambal, Kain, Betwa, Sindh আৰু ইফালে Son ওলাইছে from the Amarkantak Plateau, but আৰু গৈ পেলাই they have merged with four of them. They have got merged with Yamuna, that is Chambal, Kain, Betwa আৰু Sindh. এহেঁত গৈ পেলাই যমুনাত লগ লাগিছে আৰু Son গৈ পেলাই ডাইৰেক্টলি লগ লাগিছে with Ganga. You may be knowing that recently আকৌ Kain, Betwa, Kalina Poroki, যোনটো ইণ্টাৰলিংকিং কেনাল সেইটো ইনগ্ৰেট কৰিছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে ৰিভাৰ লিংকিং প্ৰজেক্টৰ আণ্ডাৰত। চ' সেইটো এটা বহুত আগৰ পৰা এটা পলিচি চলি আছে যে কেনেকৈ যোনবিলাক জেগাত বেছিকৈ বৰষুণ হয় বা বেছিকৈ পানী আছে সেইখিনিৰ পৰা আমি য'ত স্কেৰচিটি আছে সেইটো কেনেকৈ পানীটো ডাইভাৰ্ট কৰি পেলাই লৈ যাব পাৰোঁ by interlinking the rivers. So তাৰে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ যোনটো কেইন বেটৱা ইণ্টাৰলিংকিং কেনাল যোনটো বনোৱা গৈছে আৰু 221 কিলোমিটাৰ্ছৰ যোনটো কেনাল বনোৱা গৈছে অলৰেডি PMA ইনগ্ৰেট কৰিছে। চ' সেইটো এটা এক্সপেৰিমেণ্টেল বেছত কৰা গৈছে। উই উইল এচাৰ্টেইন, আমি এনালাইজ কৰিম তাৰে ইক'লজিকেল বেনিফিটছ কি হ'ব, ইক'লজিকেল কষ্ট কি হ'ব পাৰে, ছ'চিয়েল কষ্ট কি হ'ব পাৰে, ইকনমিক কষ্টটো আছেই বাৰু। তো এইখিনি গোটেই বস্তুটো এনালাইজ কৰাৰ পিছত কিমান ফ্ৰুটফুল হ'ব, কাৰণ কি হঠাৎ দুটা নদী কানেক্ট কৰি দিয়াটো ইমান ইজি নহয়। তো এইখিনি হ'ল আমাৰ এই নদীবিলাকে আকৌ এই যোনটো মালৱা প্লেটু সেইটোক ডিভাইড কৰিছে। ইয়াতে চাম্বল নদীটো বহুত বেছি মিয়াণ্ডাৰিং নদী বুলি কোৱা যায়, বহুত বেছি একা বেকা হৈ পেলাই যায় আৰু সেইকাৰণে এই পৰ্চনখিনিত ডিভাইড কৰিছে আৰু ইয়াতে এগ্ৰিকালচাৰেল এক্টিভিটি বহুত কম হয়। প্লাছ মালৱা প্লেটুটো যদি আমি চাওঁ মিনাৰেল ৰিচোৰ্চেছ সিমান বেছি নাই, যেনেকৈ ডেক্কেনৰ ছাইডে মিনাৰেল ৰিচোৰ্চ বেছি আছে, বাট মালৱা প্লেটুত মিনাৰেল ৰিচোৰ্চ সিমান বেছি নাই আৰু সেইকাৰণে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজ বেছি মালৱা প্লেটুখিনি হোৱা নাই। ডেক্কেন প্লেটু ভালেখিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজ হৈছে, মহাৰাষ্ট্ৰ, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, ইভেন তেলেংগানা, দেন Karnataka, Tamil Nadu, all are industrialized states. Why? Because Deccan part has lot of mineral resources. Because yate ako they had gone under, this area has undergone volcanism, but Malwa Plateau phale kimankhini volcanism howa nasile aru black soil henike poa najaয়, so mineral resource yate kiman beছি নাই, plus agriculture কাৰণেও বেছি scope নাই, কাৰণ কিয় নদীবিলাকে বহুত একা বেকা হৈ পেলাই কাটি কাটি পেলাই টুকুৰা টুকুৰা কৰি পেলাইছে জাগাখিনি। চ' সেইকাৰণে খেতি বাতিৰ কাৰণে ভাল নহয় আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যনো সিমান বেছি নাই। That's why this area is economically not very very rich area, but just opposite Deccan Plateau to economically highly rich area হয়, because large rivers are there other than Narmada, Tapi, Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri. These are very very large rivers, so সেইটো এটা ডাঙৰ এডভান্টেজ, প্লাছ মিনাৰেল ৰিচোৰ্চেছ বহুতখিনি আছে। চ' মালৱা আৰু ডেক্কানৰ ডিফাৰেঞ্চ বহুতখিনি আছে ইন টাৰ্মছ অফ ফিজিঅ'গ্ৰাফি। The important rivers of this part include Chambal, Kain, Betwa, Sindh and Son. These rivers divides the plateau into Malwa, Bundelkhand, Baghelkhand, Rohilkhand and the Chota Nagpur plateau. Chota Nagpur is highly mineral rich plateau বুলি আমি জানো। তো ইয়াতে আমি এখন মেপ শ্ব' কৰিছোঁ য'ত এইখিনি দিয়া আছে about the plateau. Then coming to Deccan Plateau, it is a triangular plateau lying south of the Tapi River. Its northwest boundary is demarcated by the Vindhya and Satpura ranges. So northwest of Vindhya aru Satpura ase. আৰু northern part of ফালে যোনটো মানে নৰ্থ বা নৰ্দাৰ্ণ চাইড ইষ্টাৰ্ণ চাইডত মহাদেৱ হিল আছে আৰু মেঘালয় ৰেঞ্জেছ আছে। চ'
এইখিনিতে আৰাৱলী, বিন্ধ্য, সতপুৰা, তাৰপিছত ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট, ইষ্টাৰ্ণ ঘাট, আৰু এইখিনিতে মহাদেৱ আৰু মেকালা ৰেঞ্জেছ আছে। Mahadev and Mekala ranges, which closes the entire Deccan part of the plateau. So its average elevation is about 600 meters, though it rises to more than 1000 meters along the south. So northৰ ফালে Deccan plateau height টো অলপমান কম, 600 মিটাৰ মান, 500-600 মিটাৰ থাকে, আৰু সাউথৰ ফালে height টো আৰু বেছি বাঢ়ি যায়। যেনেকৈ আমি দেখা পাওঁ যে নীলগিৰি হিলছ, আনামালাই হিলছ, কাৰ্ডামম হিলছ এইবিলাক আছে। প্লাছ ইফালে ইষ্টাৰ্ণ ঘাট যিখিনি আছে, আৰু সেই ইষ্টাৰ্ণ ঘাট আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট গৈ পেলাই আকৌ জইন লাগে along the tri-junction of Kerala, Karnataka আৰু ইফালে তামিলনাডু। চ' এইফালৰ পৰা জাৱাদি হিলছ, শিৱৰয় হিলছ, পালিনী হিলছ এইবিলাক ইষ্টাৰ্ণ ঘাটৰ পাৰ্ট হয়, যোনবিলাক গৈ পেলাই তামিলনাডুৰ থ্ৰুদি গৈ পেলাই নীলগিৰি হিলছত খুন্দা খায়, আৰু তাৰপিছত আকৌ আনামালাই হিলছ চাউথৰ ফালে এক্সটেণ্ড হৈ যায়। চ' এইখিনি ট্ৰাইংগুলাৰ পৰ্চন হৈ যায়, which again closes the entire peninsular India. It covers an area of about 2 lakh square kilometers. 2 lakh square kilometers. আৰু এটা বস্তু যে যোনটো ডেক্কান প্লেটু হয় বা যোনটো প্লেটু এৰিয়া হয়, এজ এ ফিজিঅ'গ্ৰাফিক ডিভিজন, ইট ইজ দ্য ওল্ডেষ্ট ফিজিঅ'গ্ৰাফিক ডিভিজন অফ ইণ্ডিয়া। চ' প্লেটুটো কি হয়? Plateau is the oldest physiographic division of India. Right? So it covers an area of about 2 lakh square kilometers. बहुत डाঙৰ area है. General slope of the plateau is from west to east. General slope to কোনফালে আছে? Westৰ পৰা পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈকে tilt হৈ আছে, আৰু সেইটো আমি জানো, সেইটো obviously কাৰণ কিয় গোটেইবিলাক নদী সেইকাৰণে পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈকে গৈ আছে। মহানদী, গোদাবৰী, কৃষ্ণা, সব কাবেৰী, সব westৰ পৰা eastলৈকে, except নৰ্মদা and তাপি। নৰ্মদা তাপি কাৰণ কিয় rift valley দি flow হৈ আছে from east to west, সেইটোৰ কাৰণে। The rivers Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri Narmada, Tapi has divided the plateau into, so gutei nodi bilake gutei Deccan plateau to divide korise into Maharashtra block, then we have Telangana block, then Andhra block, and then Karnataka block and the Tamil Nadu block. Part of the plateau is also, it exists in Kerala, but only as a part of the Cardamom Hills. Otherwise, Kerala is mostly in the plain area. Then we come to the Sahyadris. Sahyadris মানে কি? Sahyadris মানে Western Ghats. So Western Ghats খিনিক Sahyadri বুলি কোৱা যায়. They extend from Tapi River in the north to north. That is the Tapi River in the north to Kanyakumari in the south. So আকৌ এটা প্ৰশ্ন কেতিয়াবা সুধো যে ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটছ বিলাক ঘাট বুলি কিহৰ কাৰণে কোৱা যায়? কাৰণ কিয় ইয়াৰে যোনটো শ্বেপ সেইটো ষ্টেপ লাইক টপোগ্ৰাফি, তাৰমানে ৱেষ্টৰ ফালে অলপমান এনেকৈ চিৰি নিচিনা, আৰু ইষ্টৰ ফালে অলপমান জেণ্টেল শ্লোপ হয়। চ' ষ্টেপ লাইক টপোগ্ৰাফি বুলি কোৱা যায়। So Western Ghats are called Western Ghats because it has the step-like topography along the western side. And সেইটো কিহৰ কাৰণে হৈছে?
সেইটো এই কাৰণে হৈছে কাৰণ কিয় এতিয়া আমি যোনখন ইণ্ডিয়া ড্ৰ কৰোঁ এনেকৈ পেলাই আৰু আমি জানো যে ইয়াতে ৱেষ্টাৰ্ণ চাইডে ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট আছে বুজিছো চ' এইফালে আৰু এটা পৰ্চন আছিলে সেই পৰ্চনটো ভাঙি পেলাই পৰি গৈছে সেই পৰ্চনটো ভাঙি পেলাই ছেপাৰেট হৈ গৈছে আৰু ছেপাৰেট হৈ যোৱাৰ কাৰণে এইখিনি এটা ষ্টেপ লাইক ফৰ্মেশ্যন এটা হৈছে আৰু সেইকাৰণে আমি এইখিনি ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট বুলি কওঁ Its total length is about 1600 kilometers and width varies from 50 kilometers in the north to 80 kilometers in the south. Its average altitude is about 900 to 1100 meters. So average height Western Ghat 900 to 1100 meters. It forms almost a continuous wall which can be crossed through certain gaps. So Western Ghat to almost continuous wall হৈ যায়. So western coastal plain or if a central part of the plateau সেইখিনি separate হৈ থাকে by the Western Ghat. So it can be crossed only to certain gaps. So ইয়াতে যেনেকে হিমালয়ত যেনেকে পাছ আছে ইয়াতে এনেকে পাছ বুলি কোৱা নাযায় ইয়াতে গেপ বুলি কোৱা যায় যোনটো ফৰ এক্সাম্পল থালঘাট গেপ আছে so থালঘাট গেপ মুম্বাই আৰু কলকাতাৰ যোনটো ৰেলৱে লাইন আৰু যোনটো ৰোড কানেক্টিভিটি সেইটো বাই থালঘাট গেপ দি কানেক্টেড হৈ আছে তাৰপিছত ডাউন সাউথ ভোৰঘাট গেপ এটা আছে ভোৰঘাট গেপত আকৌ যোনটো মুম্বাই চেন্নাই ৰেলৱে লাইন এণ্ড বাছ কানেক্টিভিটি সেইটো কানেক্টেড হৈ আছে থ্ৰু দ্য ভোৰঘাট গেপ দেন চেনকোটা গেপ এটা আছে ইন কৰ্ণাটকা চ' নিউ মেংগলোৰ আৰু বিশাখাপট্টনম এইটো চাইডে কানেক্ট হৈ আছে বাই চেনকোটা থ্ৰু দ্য চেনকোটা গেপ আৰু পালঘাট গেপ which is in Kerala. So Palghat Gapedi connected হৈ আছে that is Kochi and Chennai into rail and road route. So the southernmost part of the Western Ghat is characterized by the presence of the important Nilgiri Hills, Annamalai Hills and the Cardamom Hills. So south of the আমি চাওঁ peninsula part of the আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে এফালে ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট আছে আমি জানো চ' ৱেষ্টাৰ্ণ চাইডে এইখিনি হ'ল ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট আৰু এইফালৰ পৰা ইষ্টাৰ্ণ ঘাট আছে ত' দুইখন পাহাৰ গৈ পেলাই কনিকেল হৈ গৈ পেলাই তলফালে জইন হৈছে চ' ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটৰ যোনখিনি তলৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হাইট সেইটো হ'ল দ্য Annamalai Hills, then we have the Nilgiris, almost centrally located, আৰু south westৰ ফালে আছে the Cardamom Hills. Three important ranges ইয়াতে আছে that is Annamalai, যাৰ যোনটো important peak হ'ল Anai Mudi, which is the highest peak of South India বুলি ধৰা যায় with a height of about 2695 meters, 2695 meters, Anai Mudi, আৰু ইফালে Nilgiri Hillsত আছে these are the Nilgiri Hills. ইয়াতে আছে Doda Beta, which is the highest peak of Nilgiri Hills and the second highest peak of South India with a height of 2637 meters. Aru third most important range in Kerala, that is the Cardamom Hills.
সেনেকৈ পেলাই in Andhra Pradesh we have the Mahendragiri Hills which are part of the Eastern Ghats. তাৰপিছত Nallamala Hills ahi jai in Central Andhra. Then Palkonda, Velikonda, all are in Andhra Pradesh. আৰু যেতিয়া ইষ্টাৰ্ণ ঘাটছখিনি তামিলনাডুত যেতিয়া সোমায় তেতিয়া here it takes three important flank separate হৈ যায় যোনখিনি গৈ পেলাই আকৌ নীলগিৰিৰ লগত কানেক্ট হৈ যায় সেইটো হ'ল পালিনী হিলছ শিৱৰয় হিলছ আৰু জাৱাদি হিলছ So Palini Hills, Shivra Hills aru Javadi Hills from the Eastern Ghats আৰু ইফালৰ পৰা Annamalai, Nilgiri আৰু Cardamom Hills from the Western Ghats. So এইখিনি এৰিয়াত গৈ পেলাই this entire part, the tip of the peninsula, it becomes completely clogged by these mountain ranges. So hill stations সেইকাৰণে ইয়াতে ফৰ্ম হৈ গৈছে বহুত যেনেকৈ Udaka Mandalam আছে, Uti or the Munnar ase. All these are major hill stations of this South India. Fine. So that's it. So let's talk about certain previous year's question. So consider the following pairs. Western Ghats, they are fold mountains. Aravallis, they are residual hills. And Himalayas, they are fault block mountains. So obviously we know that Western Ghats are not fold mountains, they are the block mountains. And obviously Aravallis are residual hills, so this is correct. And Himalayas are not fault block mountains, rather they are the fold mountains. Which of the above pairs is correctly matched? So only the second pair is correctly matched, that is only B is correct. So these are the block mountains formed by faulting, not fold mountains. Next question is, which of the following statements regarding the peninsular plateau of India are correct? The peninsular plateau of India is composed of igneous and metamorphic rock. Then Malwa Plateau and Chotanagpur Plateau are part of the peninsular plateau. So peninsular plateau of India is obviously composed of igneous and metamorphic rock. It will correct her. But the Malwa Plateau and Chotanagpur are not part of the peninsula, are the part of the peninsular plateau. That is also correct. Both are correct. So here both are correct. The Himalayas are the youngest fold mountain range in the world. The Shivaliks are the innermost range of the Himalayas. Aru, the greater Himalayas are the highest and most continuous range. So the Himalayas are the youngest fold mountain in the world. Obviously, it is the youngest fold mountain in the world. The Shivaliks are the innermost range of the Himalayas. It is incorrect, and the Shivaliks are the outermost range of the Himalayas. The greater Himalayas are the highest and most continuous range. So this is also correct. So 1 and 3 will be correct. Fine. Next is the tropic of Cancer passes through which of the following states of India? So Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand. So obviously Gujarati bhi par hoy tropic of Cancer, Rajasthan bhi par hoy, Madhya Pradesh bhi par hoy, Chhattisgarh bhi par hoy, Jharkhand bhi par hoy, aru West Bengal aru ifale Tripura aru
Mizoram par hoy. So all are correct. So the select the correct answer using the codes given below. So it should be all, that is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So D should be the correct answer. Right. So it passes to 8 states. Yada Tripura or Mizoram mentioned korana. Otherwise, all are the correct answer. Now consider the following statement regarding the Deccan Plateau. It is higher in the west and slopes gently eastward. So westৰ ফালে বেছি height আছে আৰু eastৰ ফালে অলপমান gentle slope down হৈ আছে. So obviously it is correct কাৰণ কিয় হেতুৰ কাৰণে নদীবিলাক আকৌ westৰ পৰা eastলৈকে আহি আছে. It is bound by western Ghats and eastern Ghats. Obviously that is also correct. Western Ghat westৰ ফালে western Ghats bound কৰি আছে আৰু eastৰ ফালে eastern Ghats. It extends over 8 states in India. Now this is not correct because it extends over 7 states, not the 8 states. So the answer would be only B, that is 1 and 2. Fine. So the plateau covers 7 states, that is Maharashtra, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, and Kerala, and Odisha. Fine. Which of the following statements are correct regarding the Western Ghats? The Western Ghats are continuous and can be crossed through passes only. So we have just discussed this part that Western Ghat kini continuous pahar hoy aru okol pass yate junkhini ami gap buli koa jay Pal Ghat, Bhor Ghat, Chenkota ebilak jeneke ase. So they are called as gaps in the Western Ghats. The Western Ghats are higher in their northern section compared to the southern section. So this also we have just discussed. So southern section kini besi high hoy, northern section kini kom hoy, 500 to 600 meters north phale ase aru phale more than 1000 meters south phale ase. So select the correct answer using the codes given below. So only one will be correct, second is incorrect. Fine. So A is the correct answer. Next question is, which one of the following is the correct sequence of the given hills from north to south? So north পৰা south লৈকে কোনটো correct sequence হয়? Nalamala Hills, Nilgiri Hills, Cardamom আৰু এফালে Javadi. Nalamala, Javadi, Nilgiri আৰু এফালে Cardamom. নে Nalamala, Javadi, Nalamala, then Nilgiri and then Cardamom. Right. So this also we have just discussed. So answer is going to be Nalamala Hills, Javadi Hills, Nilgiri and then Cardamom Hills. Right. Actually, Javadi Hills are again Nalamala and Javadi are from the eastern Ghats, and Nilgiri and Cardamom are part of the western Ghats. So western Ghat are part হৈ যায় Nilgiri আৰু Cardamom, আৰু Nalamala আৰু Javadi eastern Ghat are part হৈ যায়. Right. So that's all for today. Anybody? Any doubts if you have? So that's all for today. Hope you have understood today's class. So next class we'll have the next topic, that is other physiographic division. Thank you all.